Check. किसी को बोल दीजिए कि नीचे Test. We'll start in 1 minute. Thank you for being here on time. It's good to hear. Thank you. लाइव का लिंक दे। अरे नहीं लिंक देना। मैं मेरा फोन इस पे लगा होम का है। मैं दे रहा हूँ। जल्दी से लाइव वाला लिंक डाल उसको सेंट्रल पेज पे। मैं मिलूँगा आपसे। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ऑल इंडिया टीएमसी की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं खुश हूं कि गोवा टीएमसी ने मुझे डेरिक ओब्रायन गेस्ट के रूप में इस प्रोग्राम में बुलाया है। जैसे आप जानते हैं, दीदी की टीएमसी इस एक बात पर स्पष्ट है, ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, बाय द पीपल ऑफ गोवा, फॉर द पीपल ऑफ गोवा। यानी गोवा के लोगों को, गोवा के लोगों के द्वारा, गोवा के लोगों को के लिए। I'm happy I have, in that spirit, Mr. Valero here on my right, and I have Prashad, Counter, MLA on my left. So I'm not making a long speech. पहले भी मैं कहा है कि हमारा टीएमसी या कोई हाई कमांड कल्चर नहीं है। 2016 साल से पार्टी वॉज एस्टैब्लिश इन 1998। 2016 साल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया declared us as a national party. We are a national party without a high command. And I'm not shy to say the two biggest high commands, one, the high command of Modi and Shah, and the second high command, which my colleague here is more qualified to speak about than me. So it's for the people of Goa, of the people of Goa, by the people of Goa. आज पूरे देश में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, दीदी, दीदी, D for dedication, यानी निष्ठा, D for determination,
यानी पक्का इरादा, D for दीदी, D for डेवलपमेंट यानी विकास, डिटर्मिनेशन, डेवलपमेंट एंड डेडिकेशन। दैट इज ममता दी। जब नोटबंदी अनाउंस हुई थी, डीमोनेटाइजेशन, एक ही पार्टी थी, 2 घंटा में दीदी ने एक मैसेज दिया that this demonetization is dangerous for the country। 2 घंटा, 8:30 बजे 10 बजे तक। उसके बाद 1 महीने बाद पार्लियामेंट में भी all other parties also agreed with her। जब किसान विरोधी बिल वहां पास हुआ, फर्स्ट पार्टी जो ममता दी ने किसान से बात किया था, कलकत्ता से फोन में बात किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस में, पंजाब हरियाणा, फर्स्ट पार्टी टू डू इट वाज टीएमसी। जब पेट्रोल और डीजल जैसा दाम बढ़ता ही रहता है, फर्स्ट पार्टी टू अपोज ऑन द स्ट्रीट्स, सिर्फ ट्विटर में नहीं, सिर्फ फेसबुक में नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम में नहीं, वो तो होता ही रहता है, लेकिन ऑन द रोड्स। जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गया, तो मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में फर्स्ट पार्टी टीएमसी। You see, so we want to be in Goa because not what we want to be, but the beautiful reception we have received. There are people from all walks of life, not only politicians, sportsmen, writers, civil society, theatre artists, across the board. And because it is TMC, we understand the language of development, of dedication, of determination, because our leader Didi has shown the way. The people of Goa have given Congress how many decades I don't know, 4 decades, 5 decades, have given BJP 1 decade. Because across there is not only Goa, across the country, people from all walks of life are now believing that if this government has to change, only one DB can make this happen. And I'm delighted. We will first hear today from one such person who has heard the message of Didi, who has understood what this lady is all about, and he has a few words to say. Not a few words, maybe many words to say. Prasad, so nice to have you here. You are a sitting MLA, so I will pass the microphone to you, and if after Prasad finishes, uske baad, I'll have Filero Bab to say a few words, and then we also have a joining just after that. Just give us 30 seconds to No, please. Let us understand. Huh? Please understand. We have a program. Let us do our program. Okay. Then we will 1, 2, 3. Okay. So now. 1 सगळ्यांक नमस्कार करता। आजची या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान आयज गोंयची नवी सकाळ आणि गोंयची नवी सकाळ परत एकदा या गोंय भूमीचेर
अस्तित्वाक येवपा खातीर दिदीचे जे नेतृत्व आसा ते नेतृत्वाक बळकटी दिवपा खातीर आयज तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान हांव हे सांगूंक सोदतां की ममता दिदीच्या नेतृत्वाची सकल तिका गोंयच्या माध्यमांतल्यान जें कितें जाय आनी गोंय घडोवपा खातीर फुडाराक जो कितें हातभार लावपाचो ठरलेलो आसा हांव आयज इतलें सांगता की ह्या दिदीच्या प्रत्येक विशयाक आमी फुडें व्हरपा खातीर आमी सदांच ताजे बरोबर आसतले आनी हो एक मेसेज पावपा लागून आमी तुमचे करार जाल्ले कडेन आसा. सगळ्यांत पयलीं हांव सांगूंक सोदतां की आयज गोंय स्वतंत्र जावन जवळ 60वी साल जाल्ली कडेन आसा आनी आयज पर्यंत ह्या गोंय भुमीचेर वेगवेगळी सरकारां आयलीं, वेगवेगळी सरकारान आपलें राज्य केलें, पूण गोंय भुमीक खऱ्या अर्थान जर आज पळयलें जाल्यार अजुनूय जे स्वप्नांतल्यान गोंय म्हणटा, जे माणकुली गोंय म्हणटा, भांगराळें गोंय जें म्हणटा ते गोंयाक आयज पर्यंत खंयच ज्या उद्देशान आमी फुडें पळोवपाक सोदता तें दिसना. एक वेळ आशिल्लो भाऊसाहेब बांदोडकराचो, पण काळांतरान खंय तरी आयज गोंय भरकटलेलें वता. हे आयज सबंद गोंयकारांक, बारीक जावं मोठे गोंयकारांक, सबंद गोंयकारांक खबर आसा आनी हे खबर आसतना एक टायम आमचे आयिल्ले आसा की ही खबर आसा तेजी बदल घडोवन हाडपाक आमकां आनी हो जर बदल जर घडोवन हाडटले जायत जाल्यार दिदीच्याच माध्यमांतल्यान हो बदल घडोवन हाडूंक शकता हे आमी निश्चितून सांगूंक सोदता. राजकारणाक जेन्ना पावल दवरलें आनी पावल दवरून खुबशीं इलेक्शन जालीं फाटलीं, पण 2017 जेन्ना एसेंब्ली भितर पावल दवरलें त्या वेळाचेर एक चिंतन आशिल्लें की खंय तरी ह्या गोंयची भुमीक आमचो एक ल्हानसो जो हात आसा, ल्हानसो जो आधार जो आसा तो म्हाज्या सांगेच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या माध्यमाक खंय तरी पावोवपाक सोदतालो. पण ज्या विचारांनी आमी हांगा पावल घातिल्लें तितले आमी फुडें वचूंक कदाचित शकले बी ना. त्या वेळाचेर बीजेपीच्या गव्हर्नमेंट परिकर बाईक आमी सपोर्ट केलो खरो, काळांतरान तेय गेले, पण आयज जर पळयलें जाल्यार गोंयची 5 वर्सां जी हांव जावन एक इंडिपेंडंट MLA म्हणून जेन्ना एसेंब्ली भितर हे करता जाल्यार म्हाका दिसता ही गोंयची 5 वर्सां जी आसा ती वाया गेली कडेन आसा. आनी फाटली जर आमी जर नजर मारले जाल्यार फाटली 55-60 वर्सां नजर मारले जाल्यार ज्या पद्दतीन गोंय फुडें वचपाचें तें दिसना. म्हणून आज एकूच तुमकां सांगूंक सोदता की ही भुमी जी आसा, गोंयची भुमी जी आसा ही गोंयची भुमी एक उलो मारता आमचे सकल जे आमचे बारीक वर्गाचे सगळे लोक आसा, जे सुशिक्षीत लोक आसात, अशिक्षीत लोक, सगळे जे लोक आमचे आसात गोंयची भुमीचे तांकां सगळ्यांक उलो मारता की परत एकदा ह्या गोंयची भुमीक 2022 जे इलेक्शन आसा ते आमकां सगळ्यांक सावरून घेवपाचें आसा आनी ते जर सावरून घेतले जाल्यार आमकां एकवटान एक कडेन येवपाचें, एकजुटीन संघटीत रावपाची गरज आसा आनी तिच्या विचारांत तरी भर आसा आनी ती भर घेवन आमी फुडें वतले. आज जर आमी पळयलें की भारत देशाच्या नकाशाचेर जेन्ना अशे तरेचे जेन्ना विशय चलतात, आज बीजेपीचे राज्य चलता आनी हे राज्य चलता आसतना मोदी सारके गव्हर्नमेंट खंयचे पद्दतीन आमकां व्हरपाक सोदता प्रत्येक मनशाक खबर आसा. आयज जर ते खबर आसा जाल्यार चेंज कोण करतलो हो एक प्रश्नचिन्ह बी आसा आनी आयज एकच जर आमकां नेतृत्व दिसता ती आमकां ममता दिदी, जे मोदी सरकाराक आमकां चेंज करपाचें 2024 जे इलेक्शन येतलें ते चेंज करपाची आमकां गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा ज्या पद्दतीन तिणें आपले वेस्ट बंगालचे इलेक्शन लडून घेतलें, जेन्ना तिणें सांगलो की हो आंकडो ह्या आंकड्याच्या पलीकडे वचपाक दिवचे ना आनी त्या उतरा प्रमाणे तिणें तें करून दाखयलें. ही शक्ती, एक महिला शक्ती जेन्ना अशे पद्दतीचें काम करता, अखंड आख्खे सेंट्रल वचून वेस्ट बंगालाक पडलेलें बीजेपीचे, पण तरी सुद्दां एक महिलेन हो एक चमत्कार वेगळे पद्दतीन करून दाखयलो. आपली ऐपत कितें ही दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न केले कडेन आसा. नवरात्रीचे दीस चलता आनी ह्या नवरात्री दिसाक नवरात्रीक 9 तरेची दुर्गा आमकां आपले दृश्य दाखयता आनी खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता ह्या दिसा भितरच आयज आमकां एक प्रेस घेवपाक आनी हातूंतल्यान फुडें वचपाचें आमकां बळकटी मेळटा. कारण दिदीच्या माध्यमांतल्यान जे नरकासूर तयार जाल्ले कडेन आसा ह्या भारत भुमीचेर हे खंय तरी आज कमी जावपाक ते कमी जातले जाल्यार दिदीक आमी सपोर्ट करपाक जाय. अशें म्हणून आयज हांवें एक विचार केल्लो कडेन आसा की सांगेच्यान म्हजी तमाम जे म्हजे कार्यकर्ते आसा, म्हजे सपोर्टर्स आसात, तांकां सगळ्यांक घेवन परत एकदा गोंयच्या भुमीचेर TMC जे आमकां गव्हर्नमेंट आमकां सरकार करपाक जाय आनी तें करपा खातीर आमी सगळे कटिबद्ध आसतले. आयज काही लोकांक दिसता की नवी पार्टी कितें केला आसा म्हणून, पण कालांतरान म्हाका दिसता एक म्हयन्या भितर हाजो सगळो उजवाड जो उजवाड आसा तो सगळो लोकांच्या मुखार येतलो, गोंयच्या लोकां मुखार येतलो आनी एक नवें चेंज तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें
आणि या चेंज माध्यमांतल्यान फुडली जी 5 वर्सां आसा ह्या सरकाराक मेळ्ळे नंतर एक नव्या पद्दतीन गोंय फुडें वतलें हें सांगपाक म्हाका कांयच हरकत दिसना. आनी म्हणूनच आयच्या सरकाराक आयच्या प्रेस माध्यमांतल्यान इतलें सांगता की ममता दिदीचें जें सरकार जें आमचे फुडें येवपाचें सांगा हाडपाचें आसा ताका पूर्ण बळकटी आमी सगळ्यांक मेळून दिवया इतलें सांगता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. थँक्यू. आयच्या हेचे भितर आमचे खास करून आमचे डायरेक्टर सर आयज हांगा आसात आमचे भितर सर आमचे गेल्ले 5 वर्सां म्हणजे कलीग आनी बरोबर आमी ह्या सगळे भितर वावरलेले सर म्युझिक फॉरेन सर ह्यो बी आमकां तांचे खुबशे मार्गदर्शक जे आसा ते गेल्ले 5 वर्सां खूब मेळ्ळे कडेन आसा आनी तातूंतल्यान कितें तरी एक वेगळें शिकवण आयज सगळे भितर शिकले कडेन आसा. म्हणजे फुडाराक जेन्ना आमी गव्हर्मेंट घडटले बारीक लोकांची कळ जी आसा ती आमी फुडें व्हरपाची बारीक लोकांची कळ जी आसा ती चवकशी करून भायर काडपाची आनी तातूंतल्यान ह्या लोकांक आमकां एक दिलास दिवपाक जाय हेजे खातीर आमी सदां फुडें रावतले म्हणून सांगता. थँक्यू देव बरोबर. पानी केशव लंबा वाला माइक थोड़ा सा पीछे कर. छोटा लंबा वाला मैंने पीछे थोड़ा पीछे करो. नहीं तो लंबा वाला लंबे वाला जो पकड़े Honorable Member of Parliament, my friend, Mr. Derek O'Brien, आमचे मानिस्त आणि तरुण आमदार प्रसाद गांवकर, members of the press, my dear friends. वाटल्या कांय दीस आमी गोंयांत जावं दक्षिण गोंय जावं उत्तर गोंय ईस्ट वेस्ट लोकांमध्ये भोंवतात. लोकांचे प्रश्न लोकांची अडचण्यो लोकांची मागणी लोकांची एस्पिरेशन आहे ती ऐकून घेवपाक समजून घेवपाक आणि फुडल्याक कितें तो उपाय काडपाक जाय गोंय सांबाळपाक गोंयकारांक सांबाळपाक हाचेर चर्चा करपाक. Goa is suffering. गोंय आणि गोंयकार कठीण त्रासांत परिस्थितीत पडल्या. आम्ही कांय आमचे शेतकामती आणि सकाळी हांव कम्युनिटी फार्माक गेलो. 450 शेतकामतीन एक कम्युनिटी फार्म गेला. आमचे तरणाटे शिकिल्ले भुरगे बेकार आहा. आमचे गांवठी लोक आमचे टॅक्सीवाले आमचे लोक जमिनाच्या धंद्यात आशिल्ले जो काही गोंयच्या चारही कोनशांनी आमी गेले जाल्यार लोकांचो एकूच उलो गोंय आणि गोंयांत एक बदल हाडपाची गरज आहा. गोवा needs a change.
गोंया बदल हाडपाची गरज कित्याक आहा? गोंयकार कित्याक त्रासात पडले आहा? गोंयांत जे संकट आयिल्ले आहा, जो क्रायसिस येयल्लो आहा, is killing Goans, is destroying Goa. जावं अर्थीक परिस्थिती जावं total economic meltdown. Goa is in the death traps. We are taking loans to pay the salaries. We are taking loans to pay the interest of the earlier loans. We are taking loans to repay the earlier loans. There is no way out. Every child which is born in the state of Goa is born with nearly 2 lakhs of rupees per capita loan. म्हणजे ही आर्थिक परिस्थिती पळयली जाल्यार इतली गोंया लाचारी केन्ना येवंक ना. केन्नाय सरकारी जे अधिकारी आहात तांकां पगार पडना. केन्ना जे लोक आहात तांकां तांचे पेन्शन मेळना. पूण हाज्याहून व्हडलो संकट, हाज्याहून व्हडली भिरांकणाची गजाल आमचे तरुण तरणाटे. Our youth who are talented, who are highly qualified, and who has no hope. There is no hope of self-employment. There is no hope of employment. There are no industries coming for the last 10 years. You see, the youth is restless. And we have to do something regarding the youth. उदरगत ना, सुदारप ना, विकास ना, काय ना, फकत फडाशी. आनी देखून आयज व्हडल्यांतलो व्हडलो संकट बेकारी. आनी तरुण तरणाटे आमकां सांगतात की आमी तुमचे फाटल्यान आहाय, आमकां बदल जाय. आणि बदल फकत किती हाडूंक शकता, टीएमसी हाडूंक शकता म्हणून. डेली जरी तर इंटरनॅशनल फ्युअल प्राइसेस देंवता, आमच्या देशांत फ्युअल प्राइसेस वाडटा. आय डोंट नो what sort of economic principle this is. See, one side the international prices of petroleum products are decreasing, and our government is increasing the petroleum prices, whether it's petrol, diesel or gas. Now, what sort of economics this is? So there is a biggest crisis on petroleum products. As म्हाका खूब आनंद दिसता कित्याक बाब गांवकार एक कास खेडेगांवतलो एक शेतकाराचो पूत. He is a son of a farmer. And we should be very proud of our farmers. I know what our Prime Minister Narendra Modi and his party is doing. He is killing the farmers, murdering the farmers. And in गोंयांतूय जाता. गोंया आमचे जे शेतकार आहले, जे आपली पांयाचे उबे आहले, धंदे करताले, हे शेतकार दिसान दीस काबार जायत गेल्ले आहा. कित्याक सरकाराची कसली तरी येवजण आमच्या शेतकाऱ्यांक वयर काडपाक. I feel very, very happy and proud today that we have got young people, talented people who are here to support TMC. He's young. Comparatively, I belong to another generation. And when I see young people coming and joining TMC, this movement,
this movement which is going to free us from the BJP and free us to development and progress, I feel very proud. This is what is happening all over Goa. The young people are shouting that Anitega Kosle the Paryayana. The only alternative is Didi. The only alternative is TMC, who can defeat the present juggernaut of Modi. आणि खूपशे प्रश्न हांव उलोवपाक सोदना. Bank crisis, rupee crisis, GDP crisis, GST crisis, corona virus crisis. But आज म्हाका एक अभिमान भोगता, खूब खुश. जेन्ना हांव गोंयांत सोरबंदी भोंवता की जे लोक आहात ल्हान मागांतले, ल्हान भागांतले, गरीब समाजांतले, scheduled tribe, scheduled caste, they are looking for a change which will be a credible change, a change will be a formidable change, and a change which will bring a new picture in front of Goa and Goans. गोंयच्या आनी गोंयकारांच्या मुखार एक चित्र आहा. आनी हें चित्र म्हणल्यार हे गोंयांत कोणूय नेणार उरचो न्हय, कोणूय बेकार उरचो न्हय, कोणूय गरीब उरचो न्हय. प्रत्येक गोंयकाराक अधिकार आनी हक मेळचे आपले पांयाचेर उबे रावपाक, आपलो धंदो करपाक, नातर तांकां कसली तरी नोकरी मेळपाक आनी तांकां आनी ताच्या फॅमिलीक एक बरो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग मेळपाक. तर आयच्या दिसाक हांव येवकार दिता जे तरुण तरणाटे, जे लीडर आहा, जे नेत्र आहा आमच्या गोंयांत, जे गरीब समाजांतले मनीस आहा. टुडे वी सी सांगें तालुका coming to TMC. And for me, Sangen Taluka is a cradle of wealth of Goa. जे तालुक्यांत मीन पिकता, जे तालुक्यांतल्यान मीन भायर धाडून, whether in Japan or foreign countries, आमचो देश वयर सरता, आमच्या गोंय वयर सरता. ज्या सांगें तालुक्यांतल्यान आज आख्खे दक्षिण गोंय उदक पावता, सेलावली वॉटर सप्लाय, देयर इज अ डॅम. खूब दूख जाता, खूब वायट दिसता की ह्या तालुक्यांतले जे लोक आहात, नागरीक आहात, जांची एक अपेक्षा आहा, जांचे एक स्वप्न आहा की कितें तरी ह्या सांगें तालुक्यांतल्यान उदरगत आनी सुदारप आनी विकास जातलो. हांव बाब प्रसादाक गेल्ले पडीन ताचे फाटल्यानूय मेळ्ळो. ताचे मुखार एक स्वप्न आशिल्लें की जेन्ना बीजेपी सरकार दिल्ली आहा, बीजेपी सरकार गोंय आहा, आपूण आपलो पुराय तेंको बीजेपी सरकाराक दितलो आनी ताचे मार्फत कितें तरी ताच्या मतदारसंघात उदरगत, सुदारप आनी विकास जातलो. तांच्या लोकांचे, ताच्या वावुरप्यांचे, ताच्या जे वावुरपी आहात आनी ताचे सपोर्टर आहात, तांचें एक स्वप्न आसलें की ह्या सांग्या तालुक्यांत कितें तरी बरें जातलें. पूण आयज म्हाका दिसलें उदरगत कोणाची ना, सुदारप ना, विकास ना, कांय ना, आमचे भुरगे बेकार आनी बेकारी वाडत आहा. थोडी तांणी ताळायलें की आपलो पुराय तेंको आदार आनी सहकार TMC दितलो. I welcome it. And I thank you. म्हाका खूब आनंद आनी खुश जाता की आमचे बरोबर आज बाब संदेश शशिकांत गांवकार, बाब प्रसादाचो भाव आमचे बरोबर आहा. मागता भितर येवपाक and I welcome him.
I am sure with Sandesh Shashikant Gaonkar joining, the message of Goa's farmers, the farming community, Goa's ST community is going to carry this message and this flag, which is the only hope for Goa. This is the only hope which will bring the change in Goa. If there are any questions, we are done. If there are any questions, you may ask and we'll end the press conference. If there are no questions, then good afternoon. आयच सपोर्ट करता टाइम असते ना तशें कांय ना कारण पळोवपा जाली ते आमी आज परत इंडिपेंडंट जेन्ना आसा आनी मदें आशिल्लो विशय जो तुमी आतां विचारलो तो पण ज्या प्रमाणे आतां उदळ म्हणलें तशें आमकां गोंय सांबाळपाक जाय आनी गोंय सांबाळपाचें अल्टरनेटीव आयज ज्या विशया कडेन उलयताले पळय तें दिश्टी पडना सो आयज जे नवे आज आमकां निधीच्या माध्यमांतल्यान जे ऑप्शन्स आमकां आयले कडेन आसा ते घेवन आमी कितें करपाक जाय गोंय सांबाळपाक दिश्टी पडटालेच न्ही त्या टायमाचेर दिश्टी पडनाशें न्ही कशें आसा की काँग्रेसी भितर आमी ते जो आयज बीजेपीचो जो हे आसा नाराजगी आसा लोकांचो तो एक्चुअल ग्रेप करपाक काँग्रेसीन जाय आशिल्लो पूण म्हाका दिसना तो आजून पर्यंत केलो आसता अशें म्हणून सो तातूंतल्यान विशय फुडें वचपाक जाय निवडणुकीला 3 महिने बाकी आहे कोणती गोष्ट ममता बॅनर्जींची आवडली किंवा त्यांचा विकास बघितला ममता बॅनर्जी निधीची गोष्ट अशी आहे की साधारण मागचं जे इलेक्शन झालंय तुम्ही बघितलं वेस्ट बेंगलचं जे इलेक्शन झालंय आणि त्या इलेक्शनमध्ये जो रिझल्ट लागलेला आहे म्हणजे साधारणपणे जी त्यांना इलेक्शनमध्ये हरवण्यासाठी जी म्हणजे टोटल जी तिथं हे लागलेली होती ना राईट फ्रॉम सेंटर सगळे लोक तिथे आले होते आणि त्यावेळी ते बोलले 200 अबकी बार 220 होगा तो त्यांचा जो नारा होता तो नारा कुठेतरी 80 वर्ष थांबला आणि तो थांबण्यामध्ये कुठेतरी एक काय मोठं चिन्ह आहे आणि ते दिल्लीमध्ये आहे आणि ते तिथं करून दाखवलं तीच गोष्ट आज जर आपण बघायची असेल तर भारताच्या नकाशावर मोदींना कुठेतरी आपण हे करायचं असेल तर आज रिप्लेसमेंट एकच आहे आणि ती दिदी आहे आणि म्हणूनच ते जो म्हणजे आपण जो विचारलं की दिदीचं मग काय हेच एक त्यातलं एक मोठं गुण आहे हो जो विषय असा तो पुढे आमची पार्टीचे इन्चार्ज असतले टीएमसीचे इन्चार्ज सगळे आमचे असतले ते ठरवतील. प्रसाद नवे रिजनल पार्टी जातात रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी येतात सो तुम्ही कशा पळतात तर यांच्या बरोबर असतात रेजिस्ट्रेशन जे तुम्ही आता सांगता म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही आता नाव घेतलं घेऊन सुद्धा कारण त्याचे विचार कितपर्यंत योग्य आसा हे कळना अजून पर्यंत जे जे जाग्यार तो वता तुम्ही नाव घेतले आता जे जाग्यार तो वता तो फक्त एक उद्रेकच घेऊन वता आणि लोकांक खंय तरी संभ्रमाक घालता लोकांक क्लियर मेसेज दिवपाक वचना क्लियर दिवची मेसेज दिवची जेणे करून आमची एक गोंय म्हणजे रेव्होल्युशनरी वेळ फोटिंग पण आहे सगळी जे कितें चल्लां तें कळटा न्ही कित्याक आमचे कडेन येवन ते उलयता आमच्या एरियान उलयता म्हणजे कितें उलयता तें आमकां कळटा
सो आम्ही जे जाग्यार आसा त्या जाग्यार कशें आसा हें आमकां खबर आसा आनी फुडलो मनीस कसो उलयता किंवा ताका कोण टिचाबूल करता सो ताका लागून तांचेर काम उलोवपाचें भायले लोक येऊन तुमचे राज्य केलं तुमकां कांयच भायले लोक म्हणून खंयच्या भायले म्हणटा तुमी जसं हायकमांड म्हणटा तोय हायकमांडूच उरतले न्ही कोण म्हणजे टीएमसी इज कमिंग इन सो ममता बॅनर्जी हायकमांड विल कंटिन्यू राईट मेन विषय असो आसा की आयज तशें पळोवपाक नॅशनल ज्यो पार्टी आसा ती गोंयची नॅशनल पार्टी न्ही संबंद भारत देशाची आयज काँग्रेस म्हणा बीजेपी म्हणा ह्यो बी भायरच म्हणू शकता आमी ना आमची नॅशनल पार्टी आसा सो टीएमसी इज वन ऑफ दॅट ही नॅशनल पार्टी आसा आनी तातूंत आमी फुडें पावले भायलो म्हणू शकना आमी कारण देश हो आमची एक आसा आनी देशाचे आमी सगळे नागरीक आसा तर ह्या पद्दतीन आमी फुडें वचपाक You will contest as independent and support TMC or will you join TMC? नो आता सद्याक आमी सपोर्ट केल्ले कडेन आसा तांकां आनी फुडें जो विशय आसा तो अलोंग द पार्टी डिसायड करता इलेक्शन टायमीर त्या टायमाचेर आमी फुडें वता And Mr. Ferrero, Mr. Brian, one more question. Can you tell us, can you give us some numbers of how many people have so far enrolled in the party? And when are you going to get some women on board? I think I'll sit there. I am very happy with that question. As I have said, we are moving. We are meeting people. We are going in the restaurants, we are going in the markets, we are going in the fish markets, we are going in the fields. We are meeting people. We are trying to understand them. I can tell you only one thing. There is a awakening for the first time in Goa. The awakening for a change. You are asking me, how many people have joined? They all want to join. We have to find ways and means of bringing them together so that this becomes a credible movement to take Goa ahead. Now, as far as women is concerned, I met Didi myself in Calcutta. She's very, very particular about the woman empowerment. I think I told you last time. Compared to the national average of say 12-13%, 41% of the representative in TMC are women. So we are going to give you the faces of the women in Goa, maybe by this festival of Dasra, or maybe a few days thereafter, because a lot of women are going to join. I can assure you that. Can you give us some numbers? I can't give the numbers. If everybody wants to join, how can I tell you? You can just take the statistics of Goa and say most of the women wants to join. Most of the unemployed youth wants to join us. So why not TKT? You see, empowering the woman is one of the objective of TMC. And it is not only objective, it is put into practice. TMC is the only party which has got 45% women in the party, elected people in the party. So you can look ahead for women joining TMC and becoming the part and parcel of this movement for women empowerment. When will Goya, TMC तुम्ही announce कितल्या the percent who's दिला in बायला Goa, ticketing? who's the head of TMC in Goa, who's the bearers in Goa? When will TMC make an We'll announcement? do it. We'll inform you. We are working very fast, that only I can tell you. Almost Sir. 1 month. Is it? It's almost 1 month and there's no experience of the TMC. 1 month. Sir, Good afternoon. sir, question Thank from you. excuse sir, one question for you. अभी दीदी की जीत हुई है भवानीपुर मतदार संघ से, ये जीत का कितना इफेक्ट गोवा में हो सकता है? दीदी की जीत हुई रिकॉर्ड मार्जिन से भवानीपुर में। ये जीत सिर्फ गोवा का इफेक्ट नहीं होगा, ये तो ऑल इंडिया का इफेक्ट है। और तो गोवा इलेक्शंस पे कितना? You are the analyst, I am the political person. You are the analyst. So these things you must analyze. You analyze and come to your own conclusions. But we thank you for coming here to the press conference. And I think we take one question. All the questions today we have answered. Next Sir, how time do you we have. Hear me out. See, TMC, we have press conferences
3 people spoke, 7 questions were answered. Our Honorable Prime Minister, in 7 years, has not answered one question from the media, has not done one press conference. So whatever we do, we are doing today also 7 times better. And there's one particular question which the lady asked about women in the TMC. I want to reassure you, we are not a perfect political party, because there's only one perfect politician in India, and he wears a monogrammed suit of 1 crore. We are not a perfect political party. Yes, we have 40% women in parliament, but we have the humility as a political party to say that if we started off in 15 days and a woman hasn't joined, yes, there will be more than that. And I will tell you one more thing also which is important. We are also not a political party used to doing press conferences in different venues like this. So we will have our office, we will invite you for that. It's a matter of days, certainly weeks, and then this will happen. And we also believe that when there are critical questions asked of this political party, we answer those critical questions. We improve as we go along. We do not know it all. We are not perfect. And that is what the TMC believes in. Because there's only one political party which is perfect. And 2 people in that party. They know everything. They do everything. So humility is one of our strengths. Thank you so Sir, much. are you optimistic with Congress alliance? You've been very patient. You've heard somebody speaking from his heart today. Sir, Especially his statement today becomes all the more relevant if you've seen those videos coming out of Uttar Pradesh, of brutal murder, and not a single statement from the Prime Minister and the Home Minister. So thank you very much. Listen, we like to interact with the media. That is the culture of our party. We like to learn. So please give us, we'll meet you again and we'll answer every question, Sir, because this is only the beginning. Sir, We have many more press conferences. Listen, we can have a conversation after the press conference. Otherwise, we'll be indulging in a, thank you so much. Good afternoon. I'll take down your question and get it answered. after